ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਡਫਰਿਨ ਕੈਲਡਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਇਲ ਸੀਬੇਕ ਨੇ ਬਿੱਲ C-242 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਡਫਰਿਨ ਕੈਲਡਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਇਲ ਸੀਬੇਕ ਨੇ ਬਿੱਲ C-242 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। Today I want to talk about my private member's bill, which is Bill C-242, which is entitled the Reuniting Canadian Families Act. In 2012, the Conservative government brought forward the Super Visa. This was a 10-year multiple entry visa that allowed for parents and grandparents to come to Canada, stay up to 2 years over a period of 10 to reunite with their families. I think, as you know, this is an incredibly popular tool that allows families to spend time and reunite here in Canada. In the last 10 years, though, there has been ample discussion about this visa and how it could be improved and enhanced. I heard those comments, and in my discussions with people, they thought that the bill, the super visa, did not allow people to stay long enough. So my bill is going to do 3 things. Number 1, it is going to increase the amount of time that you can stay with your super visa from 2 years to 5 years, which is a huge change. If you can imagine, that would allow a parent or a grandparent to come and stay 5 months every year for 10 years. The second big concern that we heard with respect to the super visa is a requirement of the super visa is that you purchase health insurance. And we've heard that health insurance can be very expensive, ranging up to sometimes $7,000 per year. So I want to make that more affordable for families here in Canada. And so the second part of my legislation is going to allow for the purchase of insurance, health insurance, from a foreign country, as approved by the Minister of Citizenship and Immigration. The third thing that this piece of legislation is going to do is look at the income requirement. One of the things that we saw, and it was actually studied in Parliament about 6 years ago, is the low income cutoff, which is the amount of income that a family has to have in order to be eligible to bring a parent or grandparent into the country, is too high. It's too onerous a burden. And in my discussions with people in the community, what we know is, in fact, when a parent or a grandparent comes to stay with you for several months, it is not increasing the costs of that family. In fact, the opposite is what takes place. It often allows the family to pick up an additional shift or perhaps work some longer hours to bring more income into the family. So actually doesn't put a strain on the resources of the family. It improves the economics of the family, not to mention all the other benefits. So my bill is calling on the government to present a plan within 1 year to reduce the low income requirement so more families are going to be eligible for the super visa. So to me, this is big news. It is going to more than double the amount of time you can stay. It is going to lower the cost of healthcare that you have to purchase. And number 3, it is going to reduce the amount of income you have to have in order to qualify. So more families are going to qualify, they're going to be able to stay longer, and it's going to be more affordable. And that's the summary of my bill. If you have any questions, I'd be more than happy to take them.
Today I'm really proud to introduce my private members legislation, which is the Reuniting Canadian Families Act. This is going to enhance the super visa. The super visa is a 10-year multiple entry visa that allows people to bring their parents or grandparents to stay for 2 years over 10 years. My bill is going to do 3 things to improve that bill. Number 1, it's going to allow you to come and stay for 5 years over the 10-year period. Number 2, it's going to allow you to purchase health insurance from a foreign country, which will dramatically reduce the cost of health insurance that you have to have when you get a super visa. And number 3, it's going to have the government reduce the amount of income that you have to earn as a family in order to qualify for the super visa. So more people are going to be eligible to qualify for the super visa. They're going to be able to stay longer than before, and health insurance is going to get more affordable. Thank you. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਆਗੂ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਓਟਾਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਲੌਕੇਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ 100ਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। We had a lengthy discussion around the Emergencies Act that the Prime Minister has invoked. We had very good discussion, and it was very clear a number of things. First of all, we reaffirmed, obviously, to each other, and we want to reaffirm to all of you that we are the party of law and order, and that we believe that the trucks parked outside illegally should move. They are there illegally. You cannot park on Wellington for days and days on end. That is illegal, and they need to move those trucks. We also, though, know that many of those people are our neighbours. They are our constituents. They are Canadians who want to be heard, and they should be heard. Now, what we know is that Justin Trudeau disagrees with them. He doesn't like their opinions. He doesn't want to hear them. And so we cannot support the Emergencies Act. We don't believe that it's the right thing to do. Let's be very clear how this all started. The Prime Minister decided to impose a vaccine mandate on truckers. There was no scientific proof or evidence that it was the right thing to do. Truckers opposed it. Many Canadians opposed it, but he went ahead with it anyway. Truckers came to Ottawa, and their supporters came to Ottawa, and Justin Trudeau, first of all, hid for a week. And then he began to call them names and say that their opinion was unacceptable and we shouldn't tolerate these people. And that was about all he did to try to rectify the problem or even let these folks know that they were being heard. So the first act that he does when he has a chance to do something, he doesn't go through step 1, 2, 3. He goes straight to 100 and invokes the Emergencies Act. And at the same time, we're seeing borders clearing at Coots, at Windsor, where I'm hearing in Manitoba, it's starting to clear. And so that it really begs the question why he would take this drastic action. There's a lot of questions we have, a lot of questions around what it means. For example, if someone donated to the protest maybe 3 or 4 weeks ago, will their bank account be frozen? Will their credit rating now be hampered? There's a lot of questions around the fiscal implications. This isn't just the Emergencies Act on these protesters, and even the Minister of Public Safety yesterday said a small group. This is against all Canadians. So we haven't seen the legislation. We do have to see it. I don't think anything that we will see will change our mind. We will be opposing it. And at the same time, we do believe in law and order. And, we're really concerned about the fiscal situation in Canada. ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। I am very pleased to be here with my counterparts across the NATO alliance today. We are at a pivotal moment in the history of Ukraine, Europe,
and global stability. Since the Second World War, we have worked very hard as the members of the NATO alliance to ensure peace and stability throughout the world. Today's conference and meeting of the Defense Minister is very important in terms of reiterating the importance of collaboration and coordination across the NATO alliance. For Canada's part, since 2015, we have been on the ground in a very important training mission, which we extended and expanded 2 weeks ago. We have trained over 30,000 Ukrainian soldiers with this mission. And the escalation of Russian troops at the Ukrainian border, including in Belarus, is increasingly significant and important, and implores us as an alliance to continue to work together and to collaborate. I will have more to say in the coming days, but just 2 days ago, Canada recommitted its support for Ukraine. We have now committed $700 million in aid to Ukraine, and we will be providing both lethal and non-lethal aid to Ukraine. This is a very significant issue for us all, and Canada stands with Ukraine in support of its sovereignty and stability, as well as with our NATO partners. Thank you. Well, I was in Ukraine 2 weeks ago. I was in Kyiv and I met with Minister Rezhnikov, and I'm in constant communication with him, including yesterday. We will continue to commit to Ukraine's stability and sovereignty. We believe in the international rules-based order that has been in place in Europe and across this world, protecting peace and stability and democracy throughout the world since the end of the Second World War under the Bretton Woods Agreement. Therefore, we will continue in any conversation, including with my Georgian and Ukrainian counterparts, that commitment should retain in place, and the protection of democracy, peace and stability and the rules-based international order should indeed continue. ਫਰੀडम ਕਨਵॉय ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। This is the Ottawa police. They're handing these out. Yeah, find 5 terrorists. And what did they tell you? Oh, well, you know, you can't be blocking streets or assisting others. Are you going to leave? Committing a criminal offense. Are you leaving? Am I leaving? Is this my country? I pay taxes? No, I'll stay wherever I want. And I support the truckers 100%. No, 1,000%. There's different perspectives on that. We're your people. Like when it comes down to Then if you're our defund the people, police, then abide by this. And you understand that this isn't going against the law. It's using the War Act to go against the law. not the War Act. It's not the War Act. Well, it's because it's renamed. The Emergencies right? Act is Yeah, different. it's the same thing. No, different. Do you mind telling me how the two are different? You'd have to ask your lawyer. Okay. Just do what's right, boys, when it comes time to it, please. Okay? We're No, asking you the want to same do a thing. complaint. Your jobs are to These protect two guys? people. No, but yes, probably if the government, I think the situation change slowly, because a lot of provinces removed the pass, the vax pass, and removed the. I think the province understand it have a lot of Canadian citizens don't want restriction now, and I think for this reason, I think since few days the country move, and now the Prime Minister is not awake now. We need probably the Prime Minister change in the few days, in the few weeks, probably. All Canadians should be surprised, no matter your political opinions, that the federal government has resorted to such an extreme and authoritarian measure like the Emergencies Act, and that the government wants to use force against a peaceful demonstration. We are peaceful demonstrators, engaging in lawful advocacy, protest, and dissent. The federal government emergency order clearly states
that this protest is allowed to continue as long as the protesters are peaceful. The government is trying to order the police to use force against Canadian citizens who are peacefully demonstrating. As Canadians, we cannot allow this to happen. ਉੱਤਰੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇੜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Allies welcome all diplomatic efforts, and there are signs from Moscow that diplomacy could continue. But so far, we do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of troops or equipment. This may, of course, change. However, what we see today is that Russia maintains a massive invasion force ready to attack, with high-end capabilities from Crimea to Belarus. This is the biggest concentration of forces in Europe since the Cold War. From the start, NATO allies have made clear that further Russian aggression against Ukraine would have a high cost. And we have called out Russia's actions, plans and disinformation. At the same time, NATO remains prepared for dialogue. It is not too late for Russia to step back from the brink of conflict and choose the path of peace. NATO has sent concrete written proposals to Russia on transparency, risk reduction and arms control. We have yet to receive a response. I reiterate my invitation to Russia to meet again in the NATO-Russia Council. NATO will not compromise on core principles. The right of each nation to choose its own path and our ability to protect and defend all allies. We have already enhanced our deterrence and defence with more troops, planes and ships and high readiness of the NATO response force. These steps are defensive. NATO is not a threat to Russia. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਫੈਡ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਮੁੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ओटावा पुलिस ने शहर विच अजे भी प्रदर्शनकारियों नूं अपने प्रदर्शन नूं छड्डण अते खत्म करन दी चेतावनी दित्ती है। These illegal blockades pose a national security threat to our borders, our economy, and to the health and safety of all Canadians. To begin, I am pleased to report that 3 of the most important border crossings in Canada are now open to trade and travel. In Alberta, the Coots border crossing reopened yesterday after the successful enforcement operation by the RCMP. In British Columbia, the Pacific Highway border crossing south of Surrey has also reopened after enforcement action, including 12 arrests. And in Windsor, the Ambassador Bridge, where roughly a quarter of Canada's daily commercial trade was blocked for almost a week, is now reopened. And in Manitoba, I can inform that the RCMP and CBSA are hoping to reopen the Emerson border crossing later today. This means that Alberta beef, BC salmon, and Manitoba pork can once again be exported to markets across North America. The successful work that is being done in Windsor by the police service there in conjunction with the RCMP and OPP to end the illegal blockade has resulted in some 50 arrests and 90 charges. This means that families in Windsor, Oakville, Ingersoll, Alliston, and so many other communities know that they will be able to go back to work in the morning and earn a paycheck. Trade is now flowing in both directions, and I'm pleased that factories across southern Ontario have resumed production.
And as we know, the RCMP made 13 arrests earlier this week at the Coots border crossing and seized a significant number of lethal firearms, a large supply of ammunition, body armor, high-capacity magazines, and a machete. And yesterday, 4 men were charged by the RCMP with a conspiracy to murder officers. As the Deputy Commissioner of the RCMP noted, and I quote, Monday's weapons seizure and subsequent arrests speak to the serious criminal activities taking place during the protest and illegal blockades. The dangerous criminal activity occurring away from the TV cameras and social media posts was real and organized. It could have been deadly for citizens, protesters. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੋਗ ਕਾਲੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। असल में ये बात है कि जो दिल रोग है, हार्ट डिजीज प्रॉब्लम्स है, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी में वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हमें 4 गुना ज्यादा रिस्क है जनरल पॉपुलेशन से हार्ट डिजीज को पाने के लिए। इसलिए हमें इसके बारे में जल्दी और अक्सर बात करनी चाहिए, बहुत सारी जानकारी लेनी चाहिए ताकि हम इसे जल्दी से पहचान सके और अगर इलाज लेना हो इसके लिए जल्दी से इलाज ले सके। हम साउथ एशियन लोग जो हैं, हमारे अनुवंशिकी, हमारे जेनेटिक्स की वजह से हमें हार्ट डिजीज जल्दी होती है। हम आज जो वेबिनार कर रहे हैं वो हार्ट डिजीज के बारे में है और एक खास टाइप हार्ट डिजीज का उसके बारे में है, जो दिल की जो नसें हैं जब उनमें ब्लॉकेजेस होते हैं, उनको कोरोनरी डिजीज कहते हैं, वो उसके बारे में है। हमारा एक यहाँ पे प्रोग्राम है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स के लिए इलाज दिलवा सकता है, जो जिनको दिल की नसिया में बहुत सीवियर ब्लॉकेजेस हो और उसके अलावा जिनको बहुत सारे दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो। उन लोग जब उनको या सर्जरी के लिए रेफर किया जाता है या दूसरे थेरेपीज के लिए रेफर किया जाता है, ऑफन लोग उनको ना कह देते हैं क्योंकि कहते हैं कि तुम्हारा ये थेरेपी से तुम्हारा रिस्क बहुत हाई हो जाता है। और हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो इन्हीं पेशेंट्स पे फोकस करता है। लाइफस्टाइल चेंजेस के हिसाब से हमें जो हम खाना खाते हैं उसको थोड़ा सा बदलना पड़ता है, ताकि ऐसी बात नहीं है कि हम जैसे हमारे जो मनपसंद दिलपसंद चीजों को हम बिल्कुल नहीं खा सके, ये बात नहीं है, पर उसको कम बस थोड़ा सा कम खाना पड़ता है। हेल्थी फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल वगैरह उनको थोड़ा और अक्सर खाना पड़ता है। तो फिर उसके अलावा जो रेगुलर एक्सरसाइज है, जो सुपरवाइज एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਡਸਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। करीब 2 साल तो लापता बच्ची घर दी पौड़ियां हेठां बने विशेष चैंबर विचों मिली। बच्ची दी सेहत बेहतर है। मन्निया जा रहा है कि बच्ची नूं उसदे जैविक मापियां ने अगवा कर लिया सी। They somehow had built something where they could hide the child, and that's ended up being what the case was. They had the ability to hide the child and the mother in this location. I provided some photos of what we found last evening. So I think they, even last night, knowing that we had the search warrant and we entered the residence, the father, Schultes Jr., Kirk Schultes Jr., and the grandfather, Kirk Schultes Sr., they were adamant with our officers that the child was not there, that Kimberly was not there, that we weren't going to find anything. And that's which led me to believe, after the fact, that they had done this so many times and gotten away with it, they just figured that we would give up after a while and leave. However, every officer that was involved there last evening, the state troopers and our uniformed officers, nobody was leaving without that child. We honestly believe that that child was there. And, of course, at the end of the day, that's exactly what the case was. The child was hidden in that residence. So, actually, Detective Eric Thiel, one of my detectives, walked up and down the steps a number of times during the course of the search. And he said there was just something about the steps that was off.
It didn't feel right. It didn't look right. He took a closer examination of it. It struck him funny that these stairs that come off a set of bilco doors at the backside of the residence that go into the basement, they were encased. They were closed in. And normally those type stairs are either made of concrete or if they're made of wood, there's no risers and you can see behind the staircase. In this case, you couldn't. And it was built pretty solid. He used a flashlight, and where two of the step boards came together, he looked through the crack and he saw what he believed was a blanket. So they used a halogen tool to start removing the stair steps from the staircase itself. And then eventually they saw a pair of little feet, and when they got more boards off, they found the little girl Paisley and her biological mother Kimberly Cooper hiding in that location. She was in good shape. She was, it was concerning for our officers because, again, we went in there not knowing what we were going to encounter, so some of our officers were heavily armed. I'm concerned about how that may have affected her to see the police there. I'm concerned about why our officers could walk up and down the stairs so many times and the child not make a sound. ओटावा ਦੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਰਮਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਬਖੇੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਾਈਨਡੈਸਕ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਮੀਮ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮਸਕ ਦੇ 74 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 17 ਨਾਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰ ਹੁਣ ਟੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਸਕ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਤਾਲਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ 288 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 237 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 51 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 3 ਟੱਗ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਯੂਰੋਫੇਰੀ ਓਲੰਪੀਆ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੜਿਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।